ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣನ್ ಅವರು ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು, ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ has got one unique character. What he thinks, he does. That is the best part. He thinks of a script, he wants to do it. Whether it is good, he doesn't wait for any results or anything. That is one character I like you in always, sir. And Veerappan combination ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಖುಷಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಖುಷಿ. He is a director's hero and you will be more comfortable with him, sir. That I can promise on behalf of Shivarajkumar. And all the rest of the combination and ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಸರ್. And now, ladies and gentlemen, let's not waste time to call this personality. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ let me introduce, it gives me great honor and great privilege to call this personality, who's a director, producer, script writer, who's known for his multiple genres like psychological thrillers, crime films, road films, slasher films, horror films, fictional films, experimental films, and musical and romantic films. He is widely recognized as an intellectual filmmaker for our Indian cinema. He has also won 6 Nandi Awards from the state government, and he has also won the Best Director for the movie Satya, Jungle, Company, Booth, and so on. So ladies and gentlemen, it gives us great honor to welcome this dignitary on stage. So please do clap as loudly as possible and let's welcome Mr. Ram Gopal Varma on stage. So firstly, it's a very great honor for all of us, for you to be associated to Kannada film industry. So thank you so much for being associated with us, sir. And you've always known as an intellectual film writer who always does realistic roles. You always put the realistic features in the cinema. And doing a movie like Killing Veerappan is extremely challenging for each and everybody. Be it a hero or a heroine or a producer, director, scriptwriter, it's a challenge for everybody. So did you take any preparations for this? Right? Or what was the preparation about this movie? Tell us something about this. To start with, I want to thank one and all for coming here and to welcome me to Kannada for the first time. And this is the first time actually I'm shooting. I mean, of course, I shot Hindi films, but in the South language, this is the first time ever I'm shooting a film. Now, one reason why I always resisted in spite of my so long career is because I won't be feeling comfortable in a language which I don't have a grip about. And that's one reason. But here, this is the first time I really, because the subject matter of what I'm trying to deal with and the fact it happened somewhere here is what one of the most exciting parts. And I truly honestly believe that this probably is the most important film of my career, because over the years I've done, like she just mentioned, many genres, but this is something on both the content and the kind of characters I'm going to deal with in this film are so uniquely different from whatever experience I've had both on film and in my research of meeting various people. So when I first said that I want to do this film Killing Veerappan, which basically is about I mean, obviously the title tells what it's about. You know? Some people ask me,
But this kind of film has already come out. Everybody knows how Veerappan is killed, and of course films are there are documentaries, there are news reports, and there are books written. So why do you want to do Killing Veerappan when everybody knows what it's about? I said, okay, well, I might look like a fool, but I'm not that big a fool that I myself don't know why I should be doing this film. No? In a sense, in any kind of a thing which happens over a long period of time, and there are so many versions of it, truth always gets hidden, or it gets distorted, or it comes in different people's perspectives. But my research, from what I have gone through in the course of understanding this content, I think I have arrived upon things which no one knows, or both the content and also my perspective, the way I understood and I'm looking at it. And this is something which has been there since long. It's not like I thought about it a few months back. I wanted to do this film, I was maybe since 10 years. But I was just looking for what kind of an approach to take when I came across one particular character who I can't give out his name for various reasons. And I thought it was the most unique character I've ever met or heard of or read in my entire career of reading or watching films. And even as I was reading it, I thought of Shivana, because his face just came into my... I haven't seen many of his films, but somewhere something about him, it just clicked, and I just couldn't get it out of my head after that. So that's when I spoke to Shivaraj about the character, and when he heard about the content and the character, he too got excited. And that's how the film basically took off to the extent. The regular shooting is starting from day after, and I promise you that it will be a very new experience of watching a film, because I am coming from outside. I'm telling the story of something which happened in Karnataka. But being an outsider, probably my perspective of it is going to be very different from what people of Karnataka should so far have seen it. Yes, it is it is not, when somebody asks me, is it a dramatic film or is it a docudrama, is it what? Any kind of a film which is based on real life, people will have a tendency to think that. But when I heard whatever content I've seen, though it is real, I think it's the most commercial story I've ever seen, or ever perceived, or ever, came across. Yes, it doesn't have a standard format. It doesn't have what you call as heroines, heroes, and villains, because all of them are real, all of them are, coming from their own convictions. But the whole screenplay is done in a way to make it extremely gripping and strangely entertaining, because that's coming from the situations and characters. Well, they say that the proof of the pudding is in the eating, so I guess we'll all wait and watch together whenever it happens. And once again, I want to thank everyone, and I'm really looking forward to start shooting with Shivaraj, because this is one character who I fell in love with, absolutely, and I'm dying to see how he's going to do it. And Ravi, when I was trying to get a break, so Ravichandra was doing a film with Nag and Amla here, so I used to be in the set, in the shadows, watching him direct, so I have a very long association with Ravichandra. And later, when I made my film, I think I can't recall very vividly, but someone told Ravi that Nagarjuna is doing a film with this guy who was standing there. So he had a very high kind of a thing. Then when he saw the film, I could see the effect, like what he was talking about, the sound effect. I was seeing sound being played like this. So I was obviously very, very impressed with Ravi's film at that time when I came here to see Premaloka. And that's, I think, one of the most heartbreaking films ever made.
and so that's my association with Ravi. Now, on a certain unique thing, like what you normally do, showing a trailer or whatever, I just had this idea of launching a theme music, a background music theme for the film, which I'm calling it The Hunt for Veerappan. So I just want to play that sound, and I want this to be launched by Mr. Ravi. Please launch the theme music of killing Veerappan. It's called The Hunt for Veerappan. Ready? Ready? Music. Jorak Chapali Bali for this beautiful musical trailer what we all saw. ಇದು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. If you people are curious, let me tell you that this movie is dated for an October release. Monday ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೂಟಿಂಗು. ಸೊ ಅಷ್ಟೋನ let's wish them all the very best for all the entire crew for this film called as Killing Veerappan. So 100 ಅಲ್ಲ 200 ಅಲ್ಲ 300 ಅಲ್ಲ 365 days ಓಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. So let's all wish
wish this beautiful cast and crew of Killing Veerappan. So let's have the applause coming, ladies and gentlemen. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಉಪ್ಪಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Killing Veerappan is a very true story behind the deadliest manhunt ever in Asia. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, and it's dated for an October release. ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನವರ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. And we also have ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್, ಯಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್, ರಾಜೇಶ್ ನಟ್ರಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಟರು ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮೂವಿ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. And Killing Veerappan will also star highly acclaimed theatre artists from Delhi and Bombay. Action director for this movie is Mr. Alan Amin. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಆದ ಸತ್ಯ, ಧೂಮ್ 2, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸೆಪುರ್ ಅಂಡ್ ರಂಗ್ ದೆ ಬಸಂತಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ. And the film will primarily be made in Kannada and Hindi. This movie is going to be primarily done in Kannada and Hindi, which will be dubbed in Tamil and Telugu. ಸೊ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣನ್ ಅವರು ಈ ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ladies and gentlemen. Killing Veerappan, the director of photography is done by Mr. Rami. The editing is done by Mr. Anwar Ali. The art director is Mr. Raghu Kulkarni and the executive director is Sudhir Chandra and Shivraj. The teaser, what we all saw ladies and gentlemen, was done by Manlio Creations. And now ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್ ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್. Hi Parul. Well, I must tell you that you are looking lovely. You can understand Kannada? Barutta? Swalpa barutte. Okay. So Parul, tell us, how does it feel to be associated like a beautiful movie like this, Killing Veerappan? This movie is going to create a biopic which is going to be remaining in our Indian cinema. So how does it feel to be associated for a movie like this? Well, first of all, everyone namaskara. And yes, I want to thank Ramu sir for casting me in such a humongous project, and that also opposite my favorite actor. In fact, nobody knows that it's been 3 years that I wanted to work with him, but somehow things didn't work out, and I was cursing God, saying that why I can't work with him. But you know, there's a saying, all for the best. He had something good in store for me, and I don't think so that I can ask anything more better than this. Getting casted opposite him, and that also directed by Mr. Ramu sir. I mean, this is something I still remember when he called me. Somebody just said Ramu sir is going to call you in another 20 minutes. I was like, okay, fine. And he called me. I disconnected the call. I went on Truecaller to check whether it's actually Ramu sir calling me. I do not believe. And yes, it's a dream come true for any female, and especially a female like me who's just started my career in Kannada. I don't think so I can thank God any more than this. I'm really, really happy to be part of this project. I want to thank all the 3 producers. Thank you for this. Thank you. Any special preparation done for this movie? Yes? Not really. We'll start the preparation. Today Ramu sir told me a few points about this girl.
but obviously I can't be talking about it right now. But yes, I think there would be preparation going on, and I really don't have to worry because I have a mastermind behind it. He's just going to tell me exactly what to do on the sets, and I'm going to do that. Yes, this will be my first de-glamorous role till now. I think whatever movies I've done in Kannada, mostly they are related to glamour. I think this is my first role which is so de-glamorized, and I think whatever movies I've done till now are very commercial. Something related to this which is reality. This character are there in reality, they exist. And to do something like this is, yes, very difficult, but the good part about is nobody knows about this character. So I think therein we can score, and I think I'm going to work hard with Ramu sir and try and essay this character as closely as I can. Thank you. Wishing you all the very luck and success after this movie. So thank you so much, Parul, for being a part of this superb movie which is Killing Veerappan. Eager, ladies and gentlemen, it's time for us to call the next beautiful lady with us. So please do put your hands together and welcome on stage Yagna Shetty. Jora Chapali Bali for this beautiful lady as well. Well, hi Yagna. Yes, so the same question goes to you. How does it feel to be associated with this movie? Veerappan, namaskara. As you can see, I'm very happy, very excited. It's a huge project, Killing Veerappan, and RGV sir, first time Kannadalli movie ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. First of all, playing a real life character is very interesting. I have got a very interesting character in this. So thanks to RGV sir and producers for casting me in this. And RGV sir has been an inspiration for many filmmakers. The style of making, many have been influenced by him, so that just goes without saying. And being a part of his movie is like a privilege for me. Thank you. And Shivanna ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು second time screen space share ಮಾಡ್ತಿರೋದು after Sugriva. So yet another exciting thing for me to work in this movie. And yeah, I just can't say anything more. It's very exciting to play a very interesting character in this movie. And thank you for casting me in this. Thank you so much, Yagna. Okay, so ladies and gentlemen, it's time for us to call our real star Upendra. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರನವರು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಿಮ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು RGVನವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಓಂ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರದು ಶಿವ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಥ್ರಿಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಾಗಲೇ ಓಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶಿವ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶಿವ ವರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಪು, ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಅವರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಪುನೀತ್ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮಾಗಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಮೂವಿಗೆ? ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು? ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಮಾ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ.
Sir, first of all, we would like to welcome you to our industry, and would like to tell you one thing. I'm sure you would have watched a couple of movies of my brother. As a brother, as a fan of Shivarajkumar, I mean, first as a brother and a fan of Shivarajkumar, I can tell that you're really going to have a great time working with him. He's a fabulous actor. I mean, as a fan. And second thing is, sir, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. Extremely impressed the way the script is being shaped up. So, ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸತರವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ Gopal Varma ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್ ಟು privilege this personality as we are welcoming him to our Kannada film fraternity. So everybody, let's put our hands together and welcome Mr. RGV on stage. So it's a very pride moment for all of us, sir. So welcome to Kannada film industry and wishing lots more luck with this movie, Killing Veerappan. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರವಿಗೆ, ಉಪ್ಪಿಗೆ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುದಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು Gopal Varma ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ರಾಡ್ನಿಂದ ವಜ್ರಕಾಯ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಾವಿಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಜೋಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಧೀಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮೈಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ವೇ ಈ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆಯೋ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಸಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಏನೇ ಇದ್ರು ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 1.5 ಮಂತ್ಸಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಗೀತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಅವರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 hour 2 hours ಇನ್ ದ ರೂಮ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಕು ಅಂದಂಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗೇನು ಅದು ಡೇಟು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನನಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 50% ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಬಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಶಿವ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನನಗೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 to 2 months. I think waiting to work with him, waiting to work with you sir, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ
with all the artists. So all the artists you are associated with Killing Veerappan, I'm very happy. And the new technician team, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ನ್ಯೂ ಆದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ 108 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೂ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ, ಉಪ್ಪಿ ಜೊತೆಲಿ, ಗುರುಕಿರಣ್ ಜೊತೆಲಿ, ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಅಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ವೀರಪ್ಪನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಮೀ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ರಪ್ಪ? ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? So can we please have you here on stage, sir? It's a small request, a public demand, and you cannot deny the public. A small token of appreciation to you. Now, Yelru Ashishona, thank you so much, Shavana and Mr. RGV sir, thank you so much. Ladies and gentlemen, we also have a beautiful actress with us, who's Sanjana, who's come here. So let's have a huge round of applause for Sanjana, who's also been the part of this beautiful movie. Okay, so ladies and gentlemen, it's time for us now to end the show. Well, we do have this lovely lady Sanjana. Well, thank you so much for being a part of this movie. So do you want to tell? Hi, very good evening everybody. I'm here as a guest, I'm not a part of this film. I'm here to attend the event with my very lucky hero, Shivarajkumar sir, like I've always told, and RGV sir, yes, a very dear friend. I've always been here. I have my very dearest manager who's been taking care of my career from the past 8 to 9 years, Shivraj, who's got me in here, and he's very proud to be associated for all the good reasons with this project. So I have come in here for my manager Shivraj, and thank you so much to have had me here for the event. Wishing you all the very best, Shivana, and yes, all your films are a hit, and this also is definitely going to be a hit. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, all's well that ends well. Finally, we have come to the end of the show. So I request all the beautiful cast and crew of Killing Veerappan to please walk up on stage for a group photograph. And a very, very special thank you to all the media people who've cooperated with us throughout the event. So thank you so much for being a part of us. Thank you so much. Namaskara. Dhanyawad. Why do you want to get all the problems in your life? Put a full stop and say no problem. Just good. Fantastic. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.